This is lecture 10 of our Python for machine learning course. The last lecture, we started studying about objects and classes. So I briefly explained what is object-oriented programming. So how a class is defined. So what are objects, like that. So we will. So this being a very important portion of your own programming knowledge. So I will review it briefly today, and then go ahead with the remaining topics of Python. So we have, I think we have that exams coming up next week. So from Monday, Tuesday onwards. So I will. Okay. So in the last class, I introduced classes as blueprint of some plan, some kind of a car or something like that. If you build a car, you need a blueprint for that action. So programmers looked at the way in which real-world problems are solved, and then they devised the idea of object-oriented programming. So in object-oriented programming, we define classes. A class is actually, as I said already, is a blueprint for some object. Blueprint for some object. For example, a car will have some attributes like its wheel, number of wheels, its size, its weight, engine capacity, things like that will be its attributes. And there will be something called methods, which define some kind of an action the object can do. But ingane ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ റീട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു തിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റില് നമുക്ക് രണ്ട് തരം സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം. ഇനി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അതേപോലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും. മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആക്ഷന്റെ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാസസ്. ഞാൻ അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ റീട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, so I will demonstrate one more class, a couple of more classes I will be demonstrating today, and then we will be going to the remaining portion of our classes and other actions. Okay, so let me project the window here. I hope you are able to see. So this is essentially this is a review class. So we will review objects, classes, and instantiation, things like that. Now, so I have written some code here. I will be reviewing the idea of objects and classes. So for that review, I have written a small class here. It's a dog class. Dogine describe ചെയ്യാൻ പോവാം. So you have a look at the class definition closely. Please have a look at the class definition closely. I am defining my class dog. So that is the first statement in the class statement. So ഞാൻ dog എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതരം ഡോഗുകളെ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഗെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനകത്ത് ഒരു ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോഗ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡോഗിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഡോഗിന്റെ ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സി you will find this definition slightly different from what we saw yesterday in the last lecture. So I have added a few more things. First thing is that I have added comments. I have added comments to each of the class as well as to each of the functions. So you have a look at the doc string that I have added here to the dog. So this is a simple attempt to model a dog. So ഒരു ഡോഗ് ക്ലാസ്സിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് എ ഡോഗ് സ്ട്രിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. ദിസ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോഗ് സ്ട്രിംഗ് കമന്റ്. സോ ഇറ്റ് ഹസ് നോ എഫക്ട് അതർ ദാൻ പ്രൊവൈഡിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നൗ ഐ ആം going to define the attributes of my dog. എൻ്റെ ഡോഗ് ക്ലാസ്സിനെ attributes ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. Attributes are parameters or data, some kind of data which is associated with the blueprint. ഈ ബ്ലൂപ്രിന്റിലെ ഡോഗിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റിലെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡേറ്റയാണ് തൽക്കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡോഗിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ഡോഗിനും ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഉള്ളൂ. വി കൻ ആഡ് മോർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലേറ്റർ. ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്റർ, അതായത് ഡോഗിന്റെ പേര്. രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ഡോഗിന്റെ ഏജ്, ഈ ഡോഗ് എത്ര പ്രായം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്ററും ഇതിന്റെ ഈ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റിലെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും. ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ആണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ച് ഒരു ഡോഗിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഡോഗ് ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട്, that is why the name also constructor എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. So the constructor starts with a def statement, def, then you see double underscore init double underscore. So this is the constructor, beginning of the constructor. So within brackets you have three parameters. So for the constructor we use the first parameter as self always. But this is also again a convention. This is a convention which every Python programmer follows. So the self is something which indicates the current instant. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സെൽഫിന്റെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരും. ആ സെൽഫ് കറണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ so it should be there always as a first parameter for the constructor. The second and third parameter, the remaining parameters are as you decide. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഈ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേരിയബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നെയിം എന്നും ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് എക്സ് എന്നും വൈ എന്ന് വേണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ any name you can, any valid Python name you can give here as the parameters. അപ്പൊ ഞാനത് നെയിം എന്നും ഏജ് എന്നും എന്റെ കൺവീനിയൻസിന് എടുത്ത് it can be x or y or something, anything else. Now again I have written one doc string ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. That is to indicate that this is the constructor. Initializes these two things, blah blah blah, I can write. So there's a documentation for your constructor. Now after that comes two important assignments. And ഡോഗിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റില് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡോഗിന്റെ പേരും മറ്റേത് ഡോഗിന്റെ ഏജും. ഇപ്പൊ self dot name is the name or the attribute name എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഞാൻ എഴുതിയത്. Unfortunately when I wrote this I should have written the right side differently. Okay, I will do that so that you have a better clarity. Dog. I'm just going to change dog name and dog age. So two things I have
passing. So that you don't have a confusion between dog name and dog age. So I have slightly corrected it. Slightly corrected it. So the dog name and dog age are two parameters which are passed when you first define a dog. നിങ്ങൾ ഒരു ഡോഗിന്റെ ഒരു പുതിയ ഡോഗ് ക്യാരക്ടറെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസൈൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഡോഗ് നെയിം ആൻഡ് ഡോഗ് ഏജ്. ആൻഡ് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ആർ ഇസ് ദി ആക്ച്വൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ആ ഡോഗിന്റെ ആക്ച്വൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നെയിം ഏജ്. ഇനി നിങ്ങൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യു ഹാവ് എ ലുക്ക് ഹിയർ. I have made an instance of my dog, a dog. ഒരു ഡോഗിനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. മൈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോഗിനെ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഗെയിം ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഗെയിം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിന്റെ ക്യാരക്ടർ ടോം അല്ലെങ്കിൽ ജെറി അങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോഗിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഡോഗിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ 2 പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്ത്. കണ്ടോ? when I created a dog, when I created an instance of a dog, ഈ ക്ലാസിന്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ചിട്ട്, മോളി ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് മൈ ഡോഗ്. സോ you can construct n number of dogs, any dog. Say some common name, I don't know what name we call a dog. Dog. Next dog, say dog. So this is another dog I am instantiating. So equal to, say, dog class. This belongs to dog class, and see it needs a name. Say dog needs some name. Say blah. Blah. So I gave him a name, and he has an age. Say 10. So this is a second instance of the same blueprint. So now I have 2 instances. One is my dog, Jackie, with 6 years old, and the second one is the dog next door. So it has a blah blah name, and it is age of 10. Now we have constructed 2 instances from the same class. So this you should clearly understand. Now let's go back and look at what happens when you do this. When you instantiate, or when you call this class or instantiate this class, what happens is that this name Jackie and this age 6, these 2 are assigned to this dog name and dog age. Dog age and dog name will be Jackie and 6 respectively. And see, your Python interpreter will create a copy of this class, or an instance of this class, എന്നിട്ട് ആ ഇൻസ്റ്റൻസിലെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജാക്കി എന്ന് വെക്കും, ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് 6 എന്ന് വെക്കും. സോ ഇത് ആ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സെൽഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ്. ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ 2 ഡോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒന്നാമത്തെ ഡോഗ്, രണ്ടാമത്തെ ഡോഗ്. ഒന്നാമത്തെ ഡോഗിന് ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഈ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഈ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഡോഗിനും ഇതേ മെത്തേഡ്സും ഇതേ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡോഗിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ജാക്കി എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ഒന്നാമത്തെ ഡോഗിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനകത്ത് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സെൽഫ് ഡോട്ട് നെയിം മീൻസ്, സോ യു ക്രിയേറ്റ് എ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് you refer that the class name, ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്ററിലേക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്തു വന്ന് സാധനം സെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സെൽഫിന്റെ ഐഡിയ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Now we define 2 different methods. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗെയിമില് നിങ്ങളുടെ ഡോഗിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ തരം ഓപ്ഷൻസ്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഡോഗ് നടക്കണം, ഡോഗ് റൺ ചെയ്യണം, ഡോഗ് മേ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബാർക്ക്.
So it has to roll over, it has to sit, it has to stand. There are many actions a dog can do. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എഴുതും. ഇതിലെങ്ങനെ എഴുതും? നമ്മുടെ ഡോഗിന് ചെയ്യാവുന്ന functions, ഡോഗിന്റെ methods ഇന്നതൊക്കെയാണ്. So that we have written down one by one. So if you see here, I have two different methods for this dog class. The first is sit. So dog will sit. Second one is see, adu roll over. നമ്മുടെ പുല്ലിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ in both cases, if you see, I haven't done anything. If it sits, so I will just print a message. If it stands up or if it rolls over, I will say another message. But in real practice, when you are writing a game, so if it is sitting, you are on the screen, the actual dog should sit. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അതിന് പകരം റിയൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇരുത്താനുള്ള ഒരു കോഡായിരിക്കും എഴുതി വെക്കുക. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇരുത്താനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതി. ഇനി അതുപോലെ റോൾ ഓവർ, ബാർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസിനും ചെയ്യാനാവും പറയാം. അപ്പൊ so let us come down here, come down to the actual so now you look here. Look here. What I am doing is I am printing. So let me run the code first. So I'm running this. That is fine. Now I am instantiating two dogs. One here, one here. Okay, done. Now if you say, let's say, let us instead of print, let us slightly modify it here. So let me take that. My dog and the door next door are two dogs, two instances of dogs. My dog and you have the dog next door we have. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പട്ടികളുണ്ട്, ഈ രണ്ട് നായ്ക്കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ നായ്ക്കുട്ടിയിലെ ഇത് രണ്ട് നായ്ക്കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ പേര്, സോ മൈ ഡോഗ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് നെയിം വേരിയബിൾ എടുത്തോളൂ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിന്റെ നെയിം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും എടുക്കുക. സിമിലർലി ഇഫ് യു സേ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഡോട്ട് നെയിം, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി അടുത്ത വീട്ടിലെ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ പേരായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. സോ ആ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന്, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മൈ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇത് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ നെയിം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുക, അടുത്തതിന്റെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കിട്ടുക. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൈ ഡോഗ്സ് നെയിം ഈസ്, സോ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രിന്റഡ് the dog's name. So let me run it. So okay, so that is what I did. Similarly, I can print the other attribute also, other parameter also. Other parameter is nothing but the age of this particular dog. Okay, let's run. So it's 6 years old. So if I say, instead of that, if I say the other object, so what is that? Dog underscore next underscore dog. So if you access this, you'll get some other value. Okay, it is 10 years old because you're accessing a different object and its age. So you can access different attributes in this manner. So the object name is the object name, and it is the parameter attribute. Similarly, you can call individual methods. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ let me draw. So I just want to make it very clear to you. Let me draw a fig. Draw a fig here. Okay, where is this? Okay, hope I am projecting this one. Am I projecting my entire screen or just the window? Yeah, I'm projecting the entire screen, I think. Okay, fine. So what I did was,
So I actually here, okay, where is this? What's happening? Okay, so ഞാൻ ഒരു ഡോഗിന്റെ ബ്ലൂപ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കി. Blueprint. Then, so this blueprint is some kind of a mold or something. You can think of it as a, so my drawing is not very good. So I made a mold like this. ഇതുപോലെ ഒരു മോൾഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ മോൾഡില് ഇത് ആണ് എന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ്. ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണത്തിന് മോൾഡ് ചെയ്തു. So this is my first dog. ഞാൻ ആ ബ്ലോഗ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഡോഗ് ഇതാണ്. So then using the same mold or same blueprint, I constructed one more dog. So this is a different one. So this is my dog. This guy is dog, next dog. So you see, this is our class. This is our class. These are instances or objects derived from this particular class. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ഈ രണ്ട് പട്ടികുട്ടികൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഒബ്ജക്ട്, ദിസ് ഇസ് അനദർ ഒബ്ജക്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇനി ഓരോന്നിനും നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് നെയിം ഉണ്ട്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന് നെയിം ഉണ്ട്, ഇതിന് ഏജ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഏജ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി ഈ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് നെയിം ഉണ്ട്, അതിന് വേറൊരു ഏജും അടുത്ത പാരാമീറ്റർ ഏജ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് സിറ്റ് എന്നും ഇതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. കളർ. ദിസ് ഹാസ് സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഗൈ. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗൈക്കാണ്. Similarly, for this one also, so you have sit, you have roll. So you should clearly understand that. See the idea behind classes and objects. So this is this left side is your blueprint, and on the right you have indicated two different instances. This is one instance. This is another instance. First instance, second instance. Now. This way you can build huge systems or say a huge family of dogs you can derive. നൂറുകണക്കിന് എണ്ണം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നൂറുകണക്കിന് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഡോഗും ആ ഡോഗും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ ദിസ് മൈ ഡോഗ് ബാർക്സ്, സെക്കൻഡ് ഡോഗ് ബാക്സ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതി പോകണം. നമുക്ക് അങ്ങനെ കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും. വലിയ ഗെയിമുകളോ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവും. ഈ രീതിയിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തെ കൺസീവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൺസീവ് ചെയ്യും, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യും. അതിന് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഏജ് ആൻഡ് നെയിം ഹിയർ. ദെൻ യു ഹാവ് സിറ്റ് ആൻഡ് റോൾ ഹിയർ. ദി ടു മെത്തേഡ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമർമാരുടെ മെയിൻ ഒരു ജോലി ഈ ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് വൺ ഓഫ് യുവർ പ്രൊജക്ട് മേറ്റ്സ് ടു ടേക്ക് ആഫ്റ്റർ മൈ ഡോഗ്. ദ അതർ ഗൈ വിൽ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ അതർ ഡോഗ്. സോ ദേ വിൽ ബി ആഡിങ് കോഡ് ഫോർ ഇതിന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇവർ ചെയ്യും, മറ്റേ ആൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ യുവർ ഗെയിം വിൽ ബി ബോൺ. Okay, now let me come back to the code. But this the idea behind objects and classes should be very clear.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോലുള്ള അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന റീസൺ അതാണ്. ദിസ് ഐഡിയ ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നൗ let us go back to the what this one our lecture again. So this is how you call methods. This is how you call methods. You can call, you can specify the object name, and you can ask the guy to sit. So my dog rolled over. So this is, and now if you come back, come down, you see creating multiple instances. I have already created 2 instances. See here, I have created 2 different instances. This is Jackie 6. This is another guy with Lucky, which is 3 years old. And you can see, you can use my dog, you can use your dog. See, the different instances can be accessed as I mentioned earlier. So let's see, let us run the code. You have a look at the code and let us see how this, look at this. Here, okay, I wrote a comment here. So one thing you should notice is this. See, you are printing something here. This is നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ല you can use this technique. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാ പ്രിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രിന്റ്. So you see here there is an f, small f here. So I will mark it here. See, this f inside a print statement is called a format string. See, it's called a format string. ഇങ്ങനെ ഒരു f എഴുതിയിട്ട് if you write an f here and put a string here, ഇവിടെ string എഴുതാന്നിരിക്കട്ടെ. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എഴുതിയ വെറുതെ പ്രിന്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് അങ്ങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഹിയർ ഈ എഫ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് you can substitute values inside the string with your own parameters. See here, ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർമാറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എഫ് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ യുവർ ഡോഗ് ഈസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് റൺ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ അട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് ഇത്. This is parameter substitution. Let's say I think on if you search internet, you will find some tutorial like this. So there are many tutorials. F-string formatting in Python. You can have a look at this to find out what are the other options possible. I think I will be giving a couple of exercises today itself, so that those you should use this particular. You can you can search for Python format string, f-string formatting. This particular string you can search for. You will find out many tutorials. You read anything, so that will clear the idea about formatting. Okay. Now comes the exercises for today. So now we have looked at the classes and objects in detail again. Here is your first exercise. This you should upload to the Moodle. You should write the class and upload to the Moodle. Here, this particular Python notebook ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ 2 എക്സർസൈസുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനകത്ത് എക്സർസൈസുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, നോട്ട് ദി ആക്ച്വൽ ടെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് അല്ല, ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പൈത്തൺ കോഡും ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ച കോഡും ഈ എക്സർസൈസുകളുമാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. യു നീഡ് നോട്ട് അപ്ലോഡ് the command strings or other things that I have written here. That is for my convenience and your reference. So the exercise, for first exercise is you are given to model a restaurant. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നിരിക്കട്ടെ. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, എനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്. ലോകത്തിലെ ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം. ഐ മീൻ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ അതിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പേര് വേണം, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കുസിൻ ടൈപ്പ് വേണം. അപ്പൊ ദി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എനി weird name. I think modern restaurants have very strange names deriving from French, German, Italian, and many other things. Even local names are there. പുട്ടുകടയെന്നോ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക, പുട്ടതേ പുട്ടെന്നോ ഈ പുട്ടെന്നോ ആ പുട്ടെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ആ പേര് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വേണം, റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ. രണ്ടാമത്തെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതിന് ഏത് കുസിനാണ് എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും, ഏത് തരം ഫുഡാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, ചൈനീസ് ആവാം, നോൺ വെജ് ആകാം, നാടനാകാം, മറ്റേ തൈവാനീസ് ആകാം, ലോഡ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര് വേണം, ഒന്ന് അതിന്റെ കുസിൻ ടൈപ്പ് വേണം. വി വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് വി ഗോ. നൗ you have to write two methods. One is describe restaurant. Describe restaurant prints these two pieces of information. റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേരും അത് ഏത് തരമാണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം. അപ്പൊ വി ഹാവൻ ഡൺ എനിത്തിങ് റിഗാർഡിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആസ് വി ഗോ ഓൺ വി വിൽ ആഡ് one or two more attributes, whether restaurant open, close എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് attributes ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ now in the present thing you just print a statement. Restaurant is open restaurant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ see just print some small message, it restaurant is open എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. So that is your first exercise. So make an instance of your class. You make a couple of instances. Say make a restaurant in Calicut, restaurant in Cochin. Then give some name, some cuisine type, and call these methods. This is the first exercise you have to do. And the second exercise here, again, for the same thing, see, for the same restaurant app, you need to create uses, restaurant uses. അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലി നിങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സൊമാറ്റോയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വിഗ്ഗി പോലുള്ള ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന് അതുപോലെ ഒരു ആപ്പ് എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്താണ് അതിന് വേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ്. 100 കണക്കിന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ക്ലാസ് അതിന് വേണ്ടത് ഇതിന്റെ യൂസേഴ്സ് ആണ്. ഇതിലെ യൂസേഴ്സ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂസേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിനൊരു വെരി പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ്, ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ യൂസറിന്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് യൂസറിന് ആകെ രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ, രണ്ട് ഇതുള്ളൂ. ഒന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ട്, ഒരു ലാസ്റ്റ് നെയിം ഉണ്ട്. You can create several additional things, typically like stored in a user profile. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ യുവർ ചോയ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് വേണം, ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം നിങ്ങൾക്ക് വേണം. You can add a few more user parameters. Typically നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കാണുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി you can put. Then you can put a mobile number. Maybe that will be enough. നിങ്ങളുടെ ഒരു സൊമാറ്റോ സ്വിഗ്ഗി പോലുള്ള ഒരു സാധനം മോഡൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരാളുടെ യൂസർ നെയിം വേണം, മേ ബി മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം, ഒരു അഡ്രസ് വേണം. ഈ 3 കാര്യം മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്പ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസറിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എഴുതണം. അടുത്തത് യൂസറിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റില് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഈ 3-4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 2 എസെൻഷ്യൽസ് പാരാമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 2 നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് യൂസർ. ഇപ്പൊ യൂസർ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സൊമാറ്റോ വാലറ്റ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്ന ആള് നോക്കുകയാണ്, പിന്നെ ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് യൂസർ ഉപയോഗിക്കുക. ഡിസ്ക്രൈബ് യൂസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വാലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫുഡ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇവൻ ആരാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം യു ഷുഡ് പ്രിന്റ് എ സമ്മറി ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ and other one is for a personalized greeting for your user. User login ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഹലോ വെൽക്കം ടു ദിസ് അവർ ഷോപ്പിംഗ് ആപ്പ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. എന്നിട്ട് യു ക്രിയേറ്റ് സെവറൽ യൂസേഴ്സ്, സെവറൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് try to do something, small things. So this is how you design a big system. You model everything into classes. You find out the attributes. What are the attributes? What are the attributes, what are the methods, etc. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ചു സാധനം ഉണ്ടാക്കുക. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ദി ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് തിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ സൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി പോലെ ഒരു ആപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസേഴ്സിന് there are many things to describe, like there are many objects, there are users, there are riders or restaurants ഉണ്ട്, കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. Then there will be managers for something else. There are many other classes possible. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിന് നമ്മൾ പറയും, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് പറയും, യു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി യൂസർ മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ യൂസറിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ, യൂസറിന്റെ മറ്റേ ഡെലിവറി ഷെഡ്യൂള്, അങ്ങനത്തെ, അതുപോലെ പേയ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ്, അതെല്ലാം ഒരാൾ ഡീൽ ചെയ്യും. മറ്റേ വേറൊരാള് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ കോഡായിരിക്കും വേറൊരു. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. you will be given the class. So multiple people can work on same program, same development of same program. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need this kind of a scenario. I hope you understood what is the idea behind our class and instances. So I will quickly conclude the remaining things. Okay, so some more things are there. Okay, let me quickly do that. Or else I think I will wind up today. I will wind up for today. The next thing is again on this Friday. I will continue this. So we will write more code on this theme. We will make some more classes. We will try to inherit a class. We will try to modify things like that. So let us wind up for today. And this was a short. Okay, let me stop the presentation. So the class is over for today.